таких моментов, когда вы раздумывали над тем, чтобы действительно отменить какой-то из концертов, потому что, может быть, устали, плохо играть? Okay, so the question is as follows. Last winter, Smokey, another very famous band, was touring here, but They canceled because of the snow? Может быть, это было из-за снега? Нет, именно... No, just Or the because of the road. They were smoke. not happy. Может быть, много было дыма? Well, anyway, you know, I mean, we play whether it's raining or Snowing. you know. Мы играем при любой погоде. Хоть дождь, хоть снег. Yeah. But I think tomorrow is indoors. It's not open air, so it's indoors, so we're on the safe side. No problem. We're looking forward for tomorrow. Завтра помещение пройдет в закрытом, концерт пройдет в закрытом помещении. Я надеюсь, ничего страшного не случится, и мы дадим концерт. But the Scorpions, a couple of years ago, we played in Siberia in a stadium in a snowstorm, in minus 10 degrees or something, and you know, with heat. In Kemerovo, it's next to Novosibirsk, and it was quite an experience. It was really, really cold, you know, but we had a great time. Unforgettable concert. У нас был такой опыт, мы выступали в Сибири, в городе, который недалеко находится от Новосибирска, и была снежная буря, это был концерт на открытом воздухе, температура была минус 10, возможно ниже, но тем не менее мы успешно провели свой концерт. И мы чаще путешествуем на самолетах, чем на автобусах. Stereotype. I think all of us agreed a long time ago that best drug is music. Мы давно уже решили, что лучший наркотик – это музыка. In a lot of bands who took us, the Scorpions, let's say, to be inspired and make music. I mean, like Van Halen, in the early days I played songs of the Scorpions. Well, let's say here the Krüger from Nickelback or Green Day. That's a lot of bands, yeah, even Metallica. You know, I mean, we are inspired also from Led Zeppelin, Black Sabbath. That's the great thing about this rock family. Everybody gives it to the next generation. And when we see how many young fans we have in front of our stage, it's unbelievable. We can't believe there are kids around 18, 20, something around, and they are even not born when we composed or when we put Blackout out, Love It First Sting, Still Loving You. But they are singing all the words, and that's fantastic. Мы считаем, что существует много групп, которые вдохновили как мы в свое время были вдохновлены группами, которые играли раньше, такими как Led Zeppelin. Касательно наших последователей, возможно, я могу указать на такие группы, как Nickelback, Green Day или Metallica. На самом деле, на мой взгляд, в семье рок-исполнителей у нас есть определенная последовательность, и более старшее поколение передает опыт и передает музыкальные традиции более молодому поколению. И эта смена поколений, она постоянно присутствует. И это удивительно, как молодые люди 18-20 лет, которые даже не были рождены тогда, когда вышел наш известный альбом Blackout, затмение, как они являются нашими фанатами и знают слова, и вместе с нами поют. Поэтому мне кажется, что надо обратить внимание на последовательность. You know, another really, really cool thing out there right now is there are hundreds of Scorpion tribute bands, like with names like Savage Amusement, In Trance, all over the world. Version Killers. Yeah, exactly. They're everywhere. Huh? Yeah, and they perform all Scorpion songs. They dress like us, and they play all Scorpion. It's really amazing. I've seen some really great ones in France and in Canada, and that's a really huge thing. I think that's really cool. Сейчас много современных молодежных команд во Франции, в Канаде, которые одеваются как мы и выступают как мы. И это очень приятно, я это много раз видел и считаю, что это классно. Можно вопрос встречный? А эти группы играют песни точно так же, как вы, или они играют в собственных аранжировках, в своих версиях? Do these young groups perform your songs the same way you did it, or they make some cover versions or some arrangements to the sound? Die cover bands? Well, no, most of them, they actually dress like the band, and they play the songs exactly the way they were recorded in the original form, and it's like really, really amazing. I've seen some
they're just amazing bands, and they perform the stuff sometimes better than we do. And the name, hey, James, and the names themselves, like Это us. замечательные группы, молодые, они одеваются как мы, и они исполняют And their музыку children too. точно, так, как мы, иногда даже лучше. Я потрясен такими случаями, когда исполнение даже лучше, чем наши. I mean, it's really cool, like James said, and like the love and devotion of the fans around the world is really something. It's very special. And I remember like when we just played South America, you know, and even a few years ago, you meet some fans, and all of a sudden somebody's calling somebody like, Klaus Meine, come over here, and it was not me, it was his son. He named his son Klaus Meine Rodriguez, I don't know, you know, something. It's amazing how much our music means for so many people around the world, and that's really a wonderful thing. На самом деле, эта любовь и преданность наших фанатов, она очень велика, и нам это очень приятно. И однажды в прошлом году, выступая в Южной Америке, мы были окружены фанатами, я услышала, как один мужчина звал: «Клаус Майне, подойди ко мне». Он звал не меня, он звал своего сына, которого он назвал так вот. И так происходит во всем мире, и власть музыки, она безгранична. Oh, that's a wonderful thing. That's really cool. Well, it's you know, after all these years, it's really a privilege. We're still touring around the world, and the fact that our music is reaching out to a young generation, you know, that it's really something. There's so much energy every show we're playing. They're the ones who are young at heart, you know, like the older generation, and in front of the stage is all the young kids, and I guess they see it on the internet, they watch our music, our shows on YouTube, and they decide they like it or they don't like it, and I think most of the young kids like it, and they end up in front of a Scorpion stage singing Scorpion songs, and it's amazing. It's so much energy, and this explains why after all these years, we're still having so much fun, and we enjoy every minute of it, and it's a wonderful thing. It really is. Для нас это большая привилегия иметь возможность путешествовать по миру, общаться с людьми, с молодежью. Каждый концерт приносит нам массу позитивной энергии, когда мы видим людей более старшего возраста, которые стоят дальше от сцены и поддерживают нас, а у сцены стоят молодежь и стоят маленькие дети, которые знают наши песни, поют вместе с нами. И сейчас с развитием сетей, интернета очень много можно посмотреть записи выступлений наших там и отметить, нравится или не нравится. И мы считаем, что это именно молодое поколение, которое ставит нам лайки и поддерживает нас. И еще раз хочу подчеркнуть, что музыка, энергия, которую нам приносит наш концерт, наша музыка, она очень сильная, она очень положительная. And it's time to give it to you. Paweł. Agata Чебурашка. Спасибо. Wow, from yesterday. That's you. Yeah, that's you, no? Handmade, my handmakers and all scorpions. Oh, great. No Scorpions, great, beautiful. Kennst du, ne? Die hier, ne? Das sind die, das sind... Die gleichen wie das Ja. Großartig, ne? Spasiba. By the way, she is a very good painter. She does. Thank you so much. Very good. Oh, thank you. Spasiba. Thank you. Очень хорошо How проживает в nice. данном случае. Yeah, that's wonderful. Yeah. Spasiba, thank you. Wow. Thank you. So, very cool. Smart one. The other one? Thank you. You too. Thank you so much. All right. It's hard. Last night. Always quiet. Where we come from. Nice. Yeah. Got that going for us. Yeah, spasiba. Thank you so much. Yeah, that's nice. That's really nice surprise. Неожиданный, приятный сюрприз.
Скажите, а почему же Чебурашка? Откуда вот знание, кто это? Do you know who Чебурашка is? I love Chiburaska. Ему просто нравятся чебурашки, When поэтому. I was a kid, I grew up on the. Когда я был маленьким ребенком, Чебурашка был моим кумиром. Вот с тобой дружим. Если можно Feels like everybody has birthday today. Мне кажется, что сегодня день рождения всех. если